Shalom, Erev Tov, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. The Islamic Republic of Iran, via its Lebanese proxy Hezbollah, is threatening to bring about the destruction of Lebanon. Prime Minister Benjamin Netanyahu announces Israel's 5 defining points for the Gaza Strip. Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich calls upon Prime Minister Netanyahu to assert Israeli sovereignty over Judea and Samaria. The Islamic Republic of Iran is threatening to bring about the destruction of Lebanon if its proxy Hezbollah is forced to disarm. After Iran's Supreme National Security Council Director Ali Larijani visited Beirut, where he demanded of the Lebanese government to abandon its newly asserted policy, to which Lebanese Prime Minister Nawaf Salam pushed back by insisting that the Ayatollah regime must not meddle in Lebanon's internal affairs, Hezbollah Secretary General Naim Qassem has leveled a scathing threat to the Lebanese government this morning, in which he emphasized that life would end in Lebanon if the Iranian proxy is confronted. تتحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل. نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. وتتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان أو لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا. لا يمكن أن يبنى لبنان إلا بكل مقوماته. Qassem continued by asserting that his organization Hezbollah and the Amal movement of Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri had agreed not to have their people protest in the streets, since they are unwilling to engage in any type of dialogue with regard to disarmament. Instead, they will react with force against any attempt to disarm their heavily armed militias. اتفق حزب الله وحركة أمل أن يؤجلوا فكرة أن يكون هناك تظاهرات في الشارع، على قاعدة أنه يوجد مجال لفرصة، يوجد مجال لنقاش، يوجد مجال لإجراء تعديلات قبل أن نصل إلى المواجهة التي لا يريدها أحد، ولكن إذا فرضت نحن لها ونحن مستعدون لها ولا خيار أمامنا. ساعتها بتصير التظاهرة بالشوارع، بتعم لبنان، بتروح على السفارة الأمريكية. Hezbollah's Secretary General continued by asserting that his terror army would not abandon its weapons so long as Israel exists. لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم. It is important to know that in the past 24 hours, the IDF struck several underground infrastructure belonging to the Iranian proxy Hezbollah. According to the IDF spokesperson's unit, the presence of the infrastructure that was struck posed a blatant violation of the understandings between Israel and Lebanon, and in line with those understandings, the IDF will continue to operate in order to remove any threat posed to the state of Israel. Turning to Jerusalem, where Prime Minister Benjamin Netanyahu reiterated in a televised address that Israel is resolved to achieve its 5 core objectives for the war with the Islamist Hamas, and relayed to the Israeli public the Security Cabinet's list of objectives. לפני שבוע כינסתי את הקבינט וקבענו 5 עקרונות לסיום המלחמה. הנה הם. 1. פירוק החמאס מנשקו. 2. השבת כלל החטופים, החיים והחללים כאחד, ואנחנו לא מוותרים על אף אחד. 3. פירוז הרצועה, כלומר לא רק מפרקים את החמאס מנשקו, אלא גם מבטיחים שלא מייצרים נשק ברצועה ולא מבריחים נשק לתוך הרצועה. 4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה, זה כולל גם את הפרימטר הביטחוני. 5. הקמת ממשל אזרחי חלופי שאיננו חמאס ואיננו הרשות הפלסטינית, כלומר אנשים
שלא יחנכו את ילדיהם לטרור, לא יממנו טרור ולא ישלחו טרור. 5 העקרונות הללו יבטיחו את ביטחון ישראל. זה פירוש המילה ניצחון. על זה אנחנו עובדים, וכדאי שכולם יפנימו את זה. Amid significant international pressure, which was sparked at the initiative of French President Emmanuel Macron, Prime Minister Netanyahu subsequently addressed Western civilization in a message of both defiance and resolve. I want to talk to you about appeasement then and appeasement now. Before World War II, the Western countries tried to appease Hitler. He said, just give me a piece of Czechoslovakia and I'll make peace with you. And they cowed, and they bowed, and they yielded. And they gave Hitler a piece of Czechoslovakia, and you know what happened next. Hitler invaded Czechoslovakia and then started the worst war in the history of the world, World War II. Well, today the West is telling Israel, just give the Palestinians a piece of Israel and they'll make peace with you. No, they won't. For the last century, they've been offered a state of their own, and they refused because their goal is not to create a state for themselves, it's to destroy the state of ours, the Jewish state. That's their national goal. So we're not going to commit national suicide. We will not bow to foreign critics who lack the courage to face their own enemies, yet lecture us on how to face ours. We will not reward terror. We will defeat it. And the Jewish people will live free, strong, eternal in our land. It is important to know that before Netanyahu's remarks, pushing back on Western sentiments on granting Palestinian statehood recognition, Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich urged the Prime Minister to assert Israel's sovereignty over the West Bank districts of Judea, Samaria, and the Jordan Valley. אני קורא מכאן ביום החשוב הזה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הגיעה העת להכיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון באופן מלא, להוריד מהפרק לנצח את רעיון חלוקת הארץ, ולוודא שעד ספטמבר למנהיגים הצבועים באירופה פשוט לא יהיה במה להכיר. Minister Smotrich made his call after he announced the approval of a new Israeli community in the Judean desert, an area titled E1, which separates between the town of Ma'ale Adumim and Jerusalem. אנחנו עומדים כאן במעלה אדומים ומכריזים בקול ברור, הפקק נשבר. תוכנית E1 מבשרת אדומים יוצאת לדרך. במשך למעלה מ2 עשורים אמרו לנו עוד מעט, זה בדרך, מיד אחרי הבחירות. והיום סוף סוף אנחנו מממשים את ההבטחה ומחברים את מעלה אדומים לירושלים, בירתנו האחת והיחידה, בחיבור אסטרטגי, ביטחוני ודמוגרפי, שמבטיח את בירתנו מאוחדת לדורי דורות. The strategic territory in question was long regarded as the only viable territory to connect a future internationally aspired Palestinian state from north to south. Therefore, according to the finance minister, at a time when international leaders are cynically trying to recognize a fictitious Palestinian state, Israel will respond by forcing them to contend with reality. מי שמנסה היום בעולם להכיר במדינה פלסטינית יקבל מאיתנו תשובה בשטח. לא במסמכים, לא בהחלטות או הצהרות, אלא בעובדות. בעובדות של בתים, בעובדות של שכונות, כבישים ועוד ועוד משפחות יהודיות שבונות חיים. הם ידברו על החלום השקרי הפלסטיני. אנחנו נמשיך לבנות מציאות יהודית מגשימה. המציאות הזו קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית. פשוט כי אין במה להכיר ואין למי להכיר. Minister Smotrich was subsequently asked by international media outlets whether his move was backed by Prime Minister Benjamin Netanyahu and U.S. President Donald Trump. Has Benjamin Netanyahu agreed
has Donald Trump agreed? Of course. What's the question? Tell me more about Trump. I will speak Hebrew because it will be more comfortable for me. But כל מה שאני עושה ביהודה ושומרון נעשה בתיאום מלא עם ראש הממשלה נתניהו ובברכתו. נעשה בתיאום מלא עם ידידינו בבית הלבן, עם הנשיא טראמפ, עם צוותו, עם השגריר הקבי. Meanwhile, the European Union responded to the finance minister's decision to build upon the so-called E1 territory, claiming the move contravenes with international law. Thank you for watching TV7 Israel News. Let us not forget the 50 hostages, to include up to 20 of whom are still believed to be alive, who've now endured 679 days in brutal Hamas captivity in the Gaza Strip. I would like to encourage you to pray for them. Pray also for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. And separately, if you're blessed by our daily program, since TV7 Israel is exclusively donation-based, any contribution will help us share the truth here from Jerusalem. You can donate via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shabbat Shalom Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.